Thank you very much for the invitation and for organizing this meeting. Я буду говорить по-английски, потому что мне легче. Спасибо большое за приглашение, за организацию этой встречи. By the way, we are quite impressed by this place and the big group which have met here on Saturday. We appreciate it. Мы достаточно восхищены таким большим количеством людей, которые пришли сегодня в субботу. And that's quite. We look forward to the interesting discussion. И мы ждем интересной дискуссии. But before, I would like to introduce a little bit the Transparency International, its work, and also the program within which we visit Ukraine. Перед этим я бы хотела немножко представить работу Transparency International и проект, программу, по которой мы сюда приехали в Украину. So you may know that the Transparency International, it's an international anti-corruption movement which is active in more than 90 countries throughout the world. Вы, наверное, знаете, что Transparency International — это антикоррупционное движение, которое активно в более 90 странах нашего мира. We represent the Czech branch, and it should be said that the branches in the individual countries are rather independent. So there is just the same objective, same aim to combat corruption, but each chapters in each country is quite autonomous. Мы представляем чешскую секцию, чешскую ветку этой организации. Надо сказать, что секции в каждой стране работают достаточно независимо, объединяясь с одной целью в борьбе с коррупцией, но работают достаточно автономно. So we are responsible for we decide on our activities, but also we are responsible for our fundraising. То есть мы принимаем решения по нашей активности и также ответственны за фандрейзинг, то есть за получение финансов. The work of the Transparency in the Czech Republic has several focuses. One of the focus is to provide the political analysis of the anti-corruption measures in the country and the anti-corruption legislation. Направления деятельности Transparency в Чехии, они различные. Одно из направлений — это представлять политический анализ, то есть методы, антикоррупционные методы, которые могут приниматься, которые могут исполняться. And in the recent years, we focused on three issues. It's mainly public procurement. It's the big issue in the Czech Republic, the financing of the political parties, and before mainly on the privatization. И за последние годы мы сконцентрировались на трех направлениях. Это государственные закупки, финансирование политических партий и приватизация. The other directions are the direct legal assistance to the citizens, the legal anti-corruption advisory center, which is headed by Peter, and he will speak about it later. Другое направление — это то, что мы предоставляем правовую помощь для наших граждан путем, который исполняется в этом правовом антикоррупционном центре, который возглавляется моим коллегой Питером. Он об этом скажет позже. The recent important topic of our work is the watchdog activities, which means that we try to follow the major corruption problems, or the scandals or the affairs, the cases in the country, and either publish the information about it or even go further to the criminal charge. С недавнего времени наша работа, наше направление очень активно занимается watchdoговой, наша организация занимается watchdoговой организацией, то есть преследует самые такие крупные антикоррупционные проблемы, скандалы, случаи, и часто даже работа доходит до
заведения уголовного дела. То есть не просто отслеживание каких-то проблем, а даже идти дальше и подачи в суд судебных решений. And the last main area of our work is what I called the critical cooperation with public administration. И последнее направление нашей работы, что я называю критичным партнерством с администрацией, с властью. So we of course criticize the administration when there is some corruption behavior, but also we try to work with those institutions or the officials who are against corruption or who adopt some steps against corruption. То есть мы, конечно, критикуем власть, администрацию, когда явно коррупционная деятельность проявляется этих властей, но мы также пытаемся работать с теми, кто предпринимает антикоррупционные шаги и пытается что-то поменять.